Hello and welcome to the video lecture on Aliphatic nitro compounds chemistry. এখানে আমাদের আলোচনার বিষয় হচ্ছে নাইট্রো গ্রুপ যখন অ্যালিফ্যাটিক সিস্টেমের সঙ্গে যুক্ত থাকে। অলরেডি আমরা অ্যারোমেটিক নাইট্রো কম্পাউন্ডের কেমিস্ট্রি নিয়ে আলোচনা করেছি, যেটা অ্যারোমেটিক অ্যামিনের সঙ্গে অনেকটা রিলেটেড। অ্যামিন রিলেটেড যে স্টাডি ম্যাটেরিয়াল 1 and 2, তার সেকেন্ড স্টাডি ম্যাটেরিয়ালটাতে আমরা অ্যারোমেটিক নাইট্রো কম্পাউন্ড এবং তার সিনথেটিক ম্যানিপুলেশন কী করে বানানো হয়, তার থেকে কী কী রিয়াকশন করা যায় অলরেডি আমরা দেখেছি। এই স্টাডি ম্যাটেরিয়ালটাতে আমাদের আলোচনার বিষয় হচ্ছে অ্যালিফ্যাটিক নাইট্রো কম্পাউন্ড নিয়ে আমরা আলোচনা করব। তো প্রথমেই প্রশ্ন হচ্ছে অ্যালিফ্যাটিক নাইট্রো কম্পাউন্ড সিনথেসিস করব কি করে। তার জেনারেল স্ট্রাকচার আমরা যদি RNO2 ধরি, তো কার্বন হেটারোঅ্যাটম বন্ডটাকে টার্গেট করলে আমরা একটা রেট্রোসিনথেসিসের কথা ভাবতে পারি, যেখানে 8টা ইলেকট্রোফিলিক ফ্র্যাগমেন্ট এবং নাইট্রোটা একটা নিউক্লিওফিলিক নাইট্রাইট আয়ন হিসেবে আসবে। নাইট্রাইট আয়নের নেচার হচ্ছে জাস্ট লাইক সায়ানাইড অথবা থায়োসায়ানেট, এরা অ্যাম্বিডেন্ট নিউক্লিওফাইল, অর্থাৎ এর দুটো এন্ড আছে যেখানে থ্রু দিয়ে রিয়াকশন করতে পারে, একটা নাইট্রোজেন এন্ড, একটা অক্সিজেন এন্ড। অক্সিজেনের ইলেকট্রোনেগেটিভিটি নাইট্রোজেনের থেকে বেশি, সেই জন্য অক্সিজেনটাকে আমরা হার্ড সেন্টার বলছি আর নাইট্রোজেনটাকে আমরা সফট সেন্টার বলছি। এবার আমরা যদি আরএক্স এর সাথে রিয়াকশন করাই, তাহলে সেখানে দু রকম প্রোডাক্ট হতে পারে। যদি অক্সিজেনের থ্রু দিয়ে অ্যাটাক করে, তাহলে আমরা এই কম্পাউন্ডটা পাবো, যেটাকে আমরা বলে থাকি অ্যালকিল নাইট্রাইট। নামটা খেয়াল করবে, এটা একটা অ্যালকিল নাইট্রাইট। এটা আমাদের আজকের টার্গেট নয়, আমাদের টার্গেট হচ্ছে এই কম্পাউন্ড, যেখানে নাইট্রোজেনের থ্রু দিয়ে রিয়াকশন হয়েছে। অবভিয়াসলি নাইট্রোজেনের মাথায় ফর্মাল পজিটিভ চার্জ আসবে, তার পাশের একটা অক্সিজেন ও মাইনাস হবে, সিস্টেমটা রেজোন্যান্স স্টেবিলাইজড। এবার যদি আমরা ধরো সিলভার নাইট্রাইট দিয়ে রিয়াকশন করি ন্যাকুয়াস ইথানল, তো মিক্সচার অফ প্রোডাক্টস তৈরি হচ্ছে। আমরা চাইছি যে অ্যালকিল নাইট্রাইটটা কম তৈরি হোক, নাইট্রো অ্যালকেনটা বেশি তৈরি হোক। যেহেতু এটা সফট সেন্টার, তাই রিয়াকশন যদি SN2 টাইপ হয়, তাহলে সফট সেন্টার দিয়ে অ্যাটাক করার টেন্ডেন্সি বাড়বে। রিয়াকশনের মধ্যে যত SN1 ক্যারেক্টার চলে আসবে, তত ইলেকট্রোফাইলের হার্ডনেস বেড়ে যাবে, তত অক্সিজেনের সঙ্গে রিয়াকশন করার টেন্ডেন্সি বাড়তে থাকবে। সেই কারণে আমরা যদি প্রাইমারি অ্যালকিল নিই, তাহলে আমাদের SN2 রিয়াকশন ভালো হবে, তার কারণ তার মাথায় ডেল প্লাস চার্জটা একদমই স্টেবল হয় না। তার ফলে আমাদের নাইট্রো অ্যালকেনের ইল্ড প্রাইমারি অ্যালকিলের জন্য বেশি হওয়ার কথা। সেকেন্ডারি বা টার্সিয়ারি অ্যালকিলের জন্য এলিমিনেশন উইল বি আ মেজর প্রবলেম। সেকেন্ডারি অ্যালকিলের জন্য এরকম হতে পারে যে সেখানে হয়তোবা আমাদের নাইট্রাইট, অ্যালকিল নাইট্রাইট তৈরি হওয়ার টেন্ডেন্সিও খানিকটা চলে আসতে পারে, কারণ সেখানে হার্ডনেস অফ দ্য ইলেকট্রোফাইল একটা ম্যাটার করতে পারে। যখন আমরা X is equal to ব্রোমাইড বা আয়োডাইড নিচ্ছি, তখন আমাদের ইল্ড ভালো হয়, তার কারণ এটা বেটার লিভিং গ্রুপ। ক্লোরাইড হলে ইল্ডটা খারাপ হয়, কারণ ক্লোরাইড হচ্ছে রিলেটিভলি পুয়ার লিভিং গ্রুপ। আমরা যদি এই সলভেন্টটাকে অ্যাকুয়াস ইথানল না নিয়ে যদি DMF কিংবা DMSO নিই, যারা নাকি পোলার অ্যাপ্রোটিক সলভেন্ট, তাহলে SN2 প্রমোটেড হবে, এবং SN2 যদি প্রমোটেড হয়, তাহলে নাইট্রো অ্যালকেনের ইল্ড ভালো হওয়ার কথা, কারণ নাইট্রোজেন সফট সেন্টার এবং SN2 রিয়াকশনের সফট সেন্টার দিয়ে অ্যাটাক করার কথা। তো সেই ধরনের সলভেন্টও আমরা ইউজ করতে পারি। সিলভার নাইট্রাইট ব্যবহার না করে অনেক সময় রেকমেন্ডেড হচ্ছে NaNO2 ইউজ করো, যেখানে অলমোস্ট 55 to 60% ইল্ড পাওয়া যায়। আমরা এই জিনিসটা এর আগেও দেখেছিলাম, যেখানে অ্যাম্বিডেন্ট নিউক্লিওফাইল পড়ার সময় আমরা দেখেছি যে RX এর মধ্যে যদি পটাশিয়াম সায়ানাইড দেওয়া হয়, তাহলে RCN তৈরি হয়, কিন্তু সিলভার সায়ানাইড দিলে RNC তৈরি হয়। তার কারণ সিলভার সায়ানাইডে সিলভারটা সায়ানাইডের কার্বনের সাথে কোভ্যালেন্ট বন্ড করে বসে থাকে, এর আয়নিক নেচার খুবই কম, যে কারণে একমাত্র ফ্রি এন্ড অফ দ্য নিউক্লিওফাইল হচ্ছে এই জায়গার হার্ড সেন্টার নাইট্রোজেনটা। এখানে নাইট্রোজেনটা হার্ড, কার্বনটা সফট। হাউএভার পটাশিয়াম সায়ানাইডের ক্ষেত্রে কিন্তু তার আয়নিক ক্যারেক্টার যথেষ্ট বেশি। সায়ানাইডটা মিডিয়ামে অলমোস্ট ফ্রি থাকে, মানে অ্যাটলিস্ট পটাশিয়াম প্লাসের সঙ্গে তার কোনো কোভ্যালেন্ট বন্ডিং থাকে না বা খুব কম থাকে। তাহলে সায়ানাইডের কার্বনেট নাইট্রোজেনের দুটোই রিয়াকশন করতে পারে। কার্বনেটটা সফট সেন্টার, সেটা রিয়াকশন করে যদি তুমি SN2 কে প্রমোট করো বা ইউজিং DMF, DMSO এটসেট্রা এটসেট্রা। তো সেটা সেই লজিকটা এর ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। যদি সিলভার নাইট্রেট ইউজ না করে, যদি সিলভার নাইট্রেট ইউজ না করে আমরা যদি সোডিয়াম নাইট্রেট ইউজ করি, তাহলে নাইট্রো অ্যালকেনের পার্সেন্টেজ বাড়বে। এবং এখানে দেখা যায় অনেক সময় নাইট্রাইট সল্টের সলিবিলিটিটাকে ইমপ্রুভ করার জন্য মিডিয়ামের DMF মিডিয়ামে রিয়াকশন করছে, তখন ইউরিয়া অ্যাড করে, এটা জাস্ট সলিবিলিটি ইমপ্রুভ করার জন্য করে। কিন্তু DMSO মিডিয়ামে ইউজ করলে এই ধরনের কোনো অ্যাডিটিভ দরকার হয় না। দিস ইজ অ্যান ইনফরমেশন, আই ডোন্ট থিঙ্ক যে এইটা তোমার খুব একটা কাজে লাগবে, বাট ইউ নিড টু আন্ডারস্ট্যান্ড যে সিলভার নাইট্রাইট এবং সোডিয়াম নাইট্রাইটের মধ্যে কোনটা বেটার এবং কেন। হোপফুলি you have understood, because we have addressed this issue before when we are talking about ambident nucleophiles in bimolecular nucleophilic substitution. Synthesis এর সেকেন্ড পার্ট। তো
আরএক্স থেকে তো বানাতে পারি, আর অন্য কিভাবে বানাতে পারি, যদি আমাদের কাছে একটা আলফা নাইট্রো কার্বক্সিলিক অ্যাসিড থাকে, আলফা নাইট্রো কার্বক্সিলিক অ্যাসিড মানে কার্বক্সিলিক অ্যাসিডের আলফা পজিশন এইটা, অবভিয়াসলি সেখানে একটা নাইট্রো গ্রুপ আছে। তো সেই জিনিস বানাবো কি করে, অবভিয়াসলি সেটা আমাদের দেখতে হবে। বাট যদি আমরা এটা পাই, তাহলে এই স্ট্রাকচারের সাথে আমরা বিটা কিটো অ্যাসিডের স্ট্রাকচারাল সিমিলারিটি দেখতে পাচ্ছি। এই ধরনের জিনিসগুলো আমরা এর আগে ক্লেজেন কনডেনসেশনে দেখেছি। 1,3-ডাইকার্বনিল কম্পাউন্ড, ডাইইথাইল ম্যানোনেট, ইথাইল অ্যাসিটোঅ্যাসিটেট, এদের সঙ্গে আমরা যখন কোনো অ্যালকাইলেশন ইত্যাদি রিঅ্যাকশন করি, তারপরে আমরা তার হাইড্রোলিসিস করে ডিকার্বক্সিলেশনের কথা ভাবি বিটা কিটো অ্যাসিডস। They are beta keto acids which readily decarboxylate via a 6-center cyclic transition state, giving rise to an enol form which tautomerizes to a ketone form. The same structural fragment is here, only যে এখানে কার্বনিলের জায়গায় একটা n double bonded O আছে, but the arrows can be moved in the similar way via the 6-member cyclic transition state. You can lose a carbon dioxide molecule, and instead of an enol, obviously you're not going to get an enol here, তুমি এখানে একটা অ্যাসি নাইট্রো ফর্ম পাবে। এটাও কিন্তু তোমার কাছে টোটালি অজানা নয়, বিকজ আমরা যখন সেম টুতে টটোমারিজম পড়েছিলাম, সেখানে নাইট্রো এবং অ্যাসি নাইট্রো ফর্ম নিয়ে কিছু আলোচনা আমরা করেছি। তো এই ফর্মটার সাথে এনল ফর্মের মিল আছে, অক্সিজেনের উপরে এইচ আছে। অফকোর্স দিস ইজ কাইন্ড অফ রেজোনেন্স স্টেবিলাইজ, বাট নট মাচ, বিকজ এখানে তুমি যে অক্সিজেনের থেকে ইলেকট্রন ঘুরিয়ে এখানে নিয়ে আসো, তো কার্বনের উপর নেট ইলেকট্রন পড়বে, বাট দ্যাটস নট আ ভেরি গুড প্রপোজিশন বিকজ কার্বন ডাজন্ট ফিল কমফোর্টেবল উইথ দ্য নেগেটিভ চার্জ এট অল. However, if we can shift this hydrogen from this oxygen to this carbon and shift the double bonds accordingly, I get a nitro which is resonance stabilized, and that is in fact a very good resonance because effectively আমরা দুটো ইকুইভ্যালেন্ট ক্যানোনিক্যাল পাচ্ছি। তো সেই জন্য এই নাইট্রো ফর্মের কিন্তু ডমিনেন্স অনেক বেশি থাকে এই টটোমেরিক ইকুইলিব্রিয়ামে অ্যাসি নাইট্রো ফর্মের তুলনায়। তো প্রশ্ন হচ্ছে যে আমরা এটা দিয়ে যদি একটা নাইট্রো কম্পাউন্ড সত্যি বানাতে চাই, তো তাহলে আমরা আলফা নাইট্রো কার্বক্সিলিক অ্যাসিড বানাবো কি করে? তো আলফা নাইট্রো কার্বক্সিলিক অ্যাসিড ঠিক যেরকম ভাবে আমরা আগে NO2 তৈরি করার সময় CNO2 বন্ডটা তৈরি করেছি, তো এখানেও আলফা কার্বনের সঙ্গে আমি নাইট্রোজেনটার একটা বন্ড তৈরি করবো। তার মানে আমি সেই NO2 মাইনাস ইউজ করবো। তো তার জন্য আমাকে তাহলে একটা আলফা পজিশন একটা লিভিং গ্রুপ চাই কার্বক্সিলিক অ্যাসিডে। তো আলফা ক্লোরো কার্বক্সিলিক অ্যাসিড নাও না। আলফা ক্লোরো কার্বক্সিলিক অ্যাসিড is an example where this carbon is electrophilic because chlorine is present there. So তুমি যখন এইটাকে বানাচ্ছো, এটা অবভিয়াসলি বানানোর জন্য তোমাকে হেলভোলার্ড জেলিনস্কি ইউজ করতে হবে, HVC, এবং সেটা করা মানে হচ্ছে অ্যাসিটিক অ্যাসিডের আলফা পজিশনে তুমি কিন্তু আমপোলাম করে দিলে। অ্যাসিটিক অ্যাসিড আলফা পজিশনটা অ্যাকচুয়ালি নিউক্লিওফিলিক হওয়ার কথা বিকজ ইট ইজ আলফা টু কার্বনিল, বাট তুমি সেখানে একটা লিভিং গ্রুপ ঢুকিয়ে দিয়েছো। লিভিং গ্রুপ ঢুকিয়ে দেওয়ার ফলে সেটা কিন্তু পোলারিটি চেঞ্জ হয়ে গেছে। নাও দ্য ফার্স্ট থিং দ্যাট ইউ হ্যাভ টু ডু বিফোর ইউ ডু এনিথিং এলস, কারণ এর উপরে তুমি যদি NaNO2 দাও তাহলে কিন্তু অ্যাসিড বেস রিয়াকশন হয়ে যাবে এবং এই জিনিসটা হয়ে বসে থাকবে, হুইচ ইজ ডেফিনেটলি নট গুড, কারণ এখানে একটা অ্যাসিডিক হাইড্রোজেন আছে। NO2 মাইনাস তুমি যদি দাও তো ও বেস হিসেবে কাজ করবে, নিউক্লিওফাইল হিসেবে কাজ করবে না। রিমেম্বার দ্য বেস নিউক্লিওফাইল ডাইকোটমি, I tell you 1,000 times and I will continue to tell you 1,000 times more, and you will be listening to this a million times more if you study organic chemistry. That which is a nucleophile can act as a base and vice versa. সো এখানে তোমাকে এই হাইড্রোজেনটাকে হটাতে হবে, এটা সরাতে হবে। তার জন্য তুমি অ্যাকুয়াস সোডিয়াম কার্বনেট দাও, নিউট্রালাইজেশন করে নাও। তার জন্য তাহলে এখানে সোডিয়াম সল্ট তৈরি হলো। সো দ্যাট ইজ pretty okay. Now you don't have any acidic hydrogen, so aqueous NaNO2 দাও। This is alpha 2 carbonyl, and obviously it is a good SN2 substrate, and because this is SN2, the nitrogen end will attack and you will get this type of compound. On acidification it will give you the nitrocarboxylic acid. These things are so reactive, so prone to decarboxylation that you don't even have to do anything. They will automatically decarboxylate, and during the acidification the decarboxylation will proceed, giving you the nitromethane. So nitromethane তৈরি করার this is a very good technique, starting from acetic acid. Do a Helvoland-Zelinsky, neutralize the alpha chloroacetic acid, treat it with aqueous NaNO2 and get your nitromethane. Okay, clear? Okay, moving on. Oximes can be a good source of nitro compounds because oximes can potentially exist in their tautomeric form nitroso, যেখানে আমি এই হাইড্রোজেনটাকে হাটিয়ে এইখানটায় নিয়ে এসেছি এবং অ্যাকর্ডিংলি CN ডাবল বন্ডের এক্সচেঞ্জ করে NO ডাবল বন্ড করেছি। তো এবার অক্সিমদের আমরা মানে এই নাইট্রোসো কম্পাউন্ডদের আমরা নর্মালি অক্সিম থেকে পেতে পারি, বা নাইট্রোসো কম্পাউন্ডদেরকে আমরা অনেক সময় অ্যারোমেটিক কম্পাউন্ডের জন্য নাইট্রোবেনজিনের রিডাকশন করে পার্শিয়াল রিডাকশন করে এনফিনাইল হাইড্রোক্সিলামিন করতে পারি। সেটাকে আবার এক ধাপ উপরে তোলা যায় টলেন্স রিয়েজেন্ট দিয়ে। সেটাকে যদি অক্সিডাইজ করা যায় তাহলে সেটা ফুল অক্সিডাইজড হয় না, পার্টলি অক্সিডাইজড হয়। মানে সিকোয়েন্স অনুযায়ী তোমার নাইট্রোবেনজিন, নাইট্রোসোবেনজিন, তারপরে হাইড্রোক্সিলামিন, এন অ্যালকিল বা এন ফিনাইল হাইড্রোক্সিলামিন আসা উচিত। তো সেই নাইট্রোসোবেনজিন স্টেজে তুমি নিয়ে যেতে পারো।
এবার এইটা করে আমার লাভটা কি, এটার সঙ্গে নাইট্রোর কি সম্পর্ক, তার জন্য আমাদের একটা পুরনো রিয়াকশনের কথা মনে করতে হবে। আমরা যখন কোপ এলিমিনেশন পড়েছিলাম তখন আমরা কোয়াটারনারি অ্যামোনিয়াম হাইড্রোক্সাইডের রিয়াকশন দেখেছি। তো কোয়াটারনারি অ্যামোনিয়াম হাইড্রোক্সাইডস আর প্রিপেয়ার বাই রিয়াকশন অফ ট্রাইঅ্যালকিলামিন উইথ পার অ্যাসিড। ঠিক যেরকম কার্বন কার্বন ডাবল বন্ডে প্রিলিজাহেভ রিয়াকশন হয়, ইপক্সিডেশন হয়, দ্য সেম থিং ক্যান হ্যাপেন উইথ টারশিয়ারি অ্যামিনস, যেখানে নাইট্রোজেনের লোন পেয়ারটা অ্যাকচুয়ালি functions just like the carbon carbon pi bond of a double bond. সেখানে ডাবল বন্ডে ইপক্সিডেশন হয়, এখানে অক্সিজেন ইলেকট্রোফিলিক অক্সিজেনটা ট্রান্সফার্ড হবে, যে ইলেকট্রোফিলিক অক্সিজেনটাকে আমি এখানে লাল রং দিয়ে দেখিয়েছি। তো ইফ দিস টাইপ অফ থিং ক্যান হ্যাপেন, যে নাইট্রোজেনের উপর লোন পেয়ার থাকলে যদি এই ধরনের ইলেকট্রোফিলিক অক্সিজেনকে ট্রান্সফার করা যায়, তো নাইট্রোজেনের উপর ইলেকট্রোফিলিক অক্সিজেন আছে, তো আই ক্যান এক্সপেক্ট যে প্যারাসিট দিয়ে ট্রিটমেন্ট করলে এখানে নাইট্রো কম্পাউন্ড হবে। অবভিয়াসলি you will get a hydrogen here because you need this hydrogen to be here because তুমি অক্সিজেন থেকে ঢুকেছো, কাজে এখানটায় হাইড্রোজেনটা থাকবেই। So ultimately this is a way to prepare primary or secondary nitro compounds, কারণ তা না হলে তোমার এখানটায় যদি NO আনতে হয় ভায়া অক্সিজেন, এখানে হাইড্রোজেনটা আসতেই হবে, তা নাহলে কিন্তু হবে না। তো এক্সাম্পল দেখো কি করে বানায়। তোমাকে যদি বলে সাইক্লোহেক্সেনের রিং এর সাথে একটা NO2 যুক্ত আছে, সাইক্লোহেক্সাইড নাইট্রো কম্পাউন্ড, তো এর রেট্রোসিনথেটিক করো, তো আমি ভাবতে পারি এই জায়গাটাতে অ্যাকচুয়ালি এখানটায় NO ছিল, মানে অ্যাকচুয়ালি এই জায়গাটাতে ছিল হচ্ছে, এইখানটায় ছিল H, এখানে তো H আছেই, এখানটায় এটা ছিল NO। তা NO যদি থাকে তাহলে সেটা হচ্ছে নাইট্রোসো, তাহলে তার অক্সিজেন ফর্মটা নিশ্চয়ই এইটা। আর বেকম্যান তো তুমি একটু আগেই পড়েছো, তাহলে তুমি জানো যে এই জিনিস তো সাইক্লোহেক্সানোনের অক্সিজেন, তো সাইক্লোহেক্সানোনের অক্সিজেন ফর্মেশন করো, অক্সিজেনটা নাইট্রোসো ফর্মে থাকবে, নাইট্রোসোটা CF3CO3H বা এই জাতীয় কোনো একটা প্যারাসিট দিয়ে ট্রিট করলে সেটা নাইট্রো কম্পাউন্ডে কনভার্টেড হয়ে যাবে। আচ্ছা, যদি বলে টারশিয়ারি নাইট্রোঅ্যালকেন কি করে করবো, টারশিয়ারি নাইট্রোঅ্যালকেন করার জন্য এই মেথড ফেলিওর হবে অবভিয়াসলি, তার কারণ এখানে আমি একটু আগেই বলেছি যে এই জায়গাটা হাইড্রোজেন লাগবে, কারণ তুমি অক্সিজেন দিয়ে ঢুকছো, অক্সিজেন দিয়ে ঢুকলে টটোমারাইজেশন তো হবে, এবং টটোমারাইজেশন হলে এই কার্বনে, নাইট্রোজেনের পাশের কার্বনে অবভিয়াসলি দেয়ার উইল বি আ হাইড্রোজেন। আমরা এখানে এই মেথড দিয়ে ঢুকতে পারবো না, বিকজ এই জায়গাতে যদি দুখানা অ্যালকিল গ্রুপ থাকে তাহলে আমাদের রিয়াকশন অত ভালো হবে না, এবং অ্যাট দ্য সেম টাইম যখন আমরা এখান থেকে কার্বন ডাইঅক্সাইডটা লুজ করবো, আই উইল এন্ড আপ উইথ আ হাইড্রোজেন অ্যাট দিস কার্বন। সো বেসিক্যালি টারশিয়ারি ইজ ইম্পসিবল হিয়ার। এইখানেও হবে না, কারণ আরএক্স এর উপরে যদি আমি NaNO2 দিয়ে রিয়াকশন করি আর যদি টারশিয়ারি হয় তো হবে না, রিয়াকশন সাবস্টিটিউশন হবে না, এলিমিনেশন হয়ে যাবে। তো এটা তাহলে বানাবো কি করে? ফরচুনেটলি নাইট্রো কম্পাউন্ডের অ্যালিফ্যাটিক সিরিজে আমরা নাইট্রোজেনের একটা অদ্ভুত জিনিস দেখতে পাই, নাইট্রোর একটা অদ্ভুত জিনিস দেখতে পাই, সেটা হচ্ছে অ্যাসিডিফাইং এফেক্ট। When it is present right beside a carbon and that carbon contains a hydrogen, then nitro, because of its electron withdrawing -R - I effect, acidifies these hydrogens. এটা তুমি অ্যারোমেটিক কম্পাউন্ডের ক্ষেত্রে পাবে না, বিকজ অ্যারোমেটিক কম্পাউন্ডে আলফা কার্বন আছে নাইট্রোর পাশে, বাট দেয়ার ইজ নো হাইড্রোজেন প্রেজেন্ট দেয়ার। নো, তুমি যদি এই কম্পাউন্ডটা দেখো, এখানে কোনো আলফা হাইড্রোজেন নেই, বাট এখানে কিন্তু আলফা হাইড্রোজেন আছে, এবং দিজ আর ভেরি ভেরি অ্যাসিডিক। These are like pKa 10, which means these are almost as acidic as phenols, and therefore তুমি যদি একটা রিলেটিভলি স্ট্রং বেস, ওই যে মিথক্সাইড আর ইথক্সাইড ইত্যাদি দাও, তাহলে এই প্রোটনটা খেয়ে নেবে, খেয়ে নিয়ে এখানে একটা নাইট্রোএনলেট তৈরি করবে, এবং দ্যাট ক্যান আন্ডারগো an alkylation reaction where it functions as a nucleophile, এবং একটা R1X ঢুকে যাবে। Even though R1 will have some sort of de-acidifying effect because it's electron releasing in nature, but these hydrogens are still pretty much acidic to be deprotonated couple of more times and introduce couple of more alkyl groups. R1X ঢোকানোর পরে তুমি R2X ঢোকাতে পারো, then R3X ঢোকাতে পারো, so you can load up alkyl groups. সিমিলার গ্রুপস ঢোকানো যায়, ডিসিমিলার গ্রুপস ঢোকানো যায়, প্রোভাইডেড R1 R2 R3 এগুলো যদি SN2 এর জন্য অ্যামেনেবল হয়, তাহলে এগুলো সবকটাই করা যাবে। এগুলো মেবি প্রাইমারি সেন্টার হলে ভালো, সেকেন্ডারি হলে হয়তো ভালো হবে না, পার্টিকুলারলি লেটার স্টেজ অ্যালকাইলেশনের জন্য, যখন কার্বন আয়নটা যথেষ্ট পরিমাণে নাইট্রো স্টেবিলাইজ কার্বন আয়নটা যখন যথেষ্ট পরিমাণে বাল্কি হয়ে গেছে, তখন দিস মে ক্রিয়েট আ লিটল বিট অফ প্রবলেম। ওকে, সো অ্যাসিড বেস কনসেপ্ট তুমি একবার দেখে নিও যে কিভাবে এটা হচ্ছে, মানে কেন হচ্ছে, নাইট্রো কিভাবে ওটাকে স্টেবিলাইজ করছে অ্যানায়নটাকে, but this can be done, and we have talked about this a little bit earlier as well. And নাইট্রোকে রিডাকশন করে তো NH2 বানানো যায়, সেটা আমরা একটু পরেও দেখবো, এবং অ্যারোমেটিক অ্যামিনের ক্ষেত্রে অ্যারোমেটিক নাইট্রোর সঙ্গে তার সম্পর্ক আমরা খুব ডিটেলে এক্সপ্লোর করেছি।
But can the reverse reaction be done? Can NH2 be converted to NO2 directly? Actually, yes. You can do this reaction with potassium permanganate in 80% aqueous acetone in presence of magnesium sulfate, which kind of forms a magnesium hydroxide with precipitate করে দেয় রিঅ্যাকশন মিডিয়াম থেকে এবং NO2 কম্পাউন্ড এখানে তৈরি হয়। এবং এই জায়গাটাতে যেহেতু হাইলি অ্যালকালাইন মিডিয়াম হয়তো তৈরি হবে, সেই জন্য এই জায়গাটাতে আমরা এখানটায় দেখো কোনো প্রোটন ফোটন কিছু রাখিনি, এখানে জাস্ট অক্সিডেশনটাই হবে, এরপর আর নাইট্রোনেট তৈরি হতে পারবে না। সো এই জিনিসটা আমি কি করে বানাবো? টারশিয়ারি অ্যালকিল, টারশিয়ারি নাইট্রাইট কম্পাউন্ড, যদি টারশিয়ারি বিউটাইল নাইট্রো যদি আমাকে বানাতে পারে, নাইট্রো অ্যালকেন যদি বানাতে পারে, 2-মিথাইল 2-নাইট্রোপ্রোপেন, তো আমি ভাবতে পারি এটা NH2 থেকে এসছে। অ্যান্ড ওয়ান্স আই গেট NH2 হিয়ার, দেন দিস মেথড ইজ ভেরি সিম্পল। আমি জাস্ট টারশিয়ারি বিউটাইল অ্যামিন তৈরি করার জন্য আমাদের কাছে অনেক মেথড আছে, তার মধ্যে একটা মেথড হচ্ছে অফম্যান ডিগ্রেডেশন। তো পিভালামাইড থেকে আসবে। ওয়ান্স ইউ হ্যাভ পিভালামাইড, ইউ ক্যান থিঙ্ক অফ ইট ইজ কামিং ফ্রম পিভালিক অ্যাসিড via pivalyl chloride, and pivaলিক acid can be synthesized by either Grignard, which is demonstrated here by the HOCC disconnection, or you can come from pinacolone via haloform, and then so on and so forth. You go trace it back to acetone, so it goes to pinapol, pinacolone, etc., etc. We have talked about this really many times. So you should be able to complete this forward synthesis either from this direction or from that direction by this point of time. Now coming to the reactions part. Reaction part এ আমাদের ফার্স্টে যেটা পড়তে হবে সেটা হচ্ছে রিডাকশন। The product of the reduction of nitro, aliphatic nitro, actually depends upon যে কি দিয়ে তুমি রিঅ্যাকশন করছো, রিডাকশনটা করছো। Just like you have seen the different reduction products of aromatic nitro compounds, acid medium-এ NH2 হয়, যদি so called neutral medium রাখো which is actually slightly acidic, তাহলে সেখানে একটা হাইড্রক্সিলামিন স্টেজে গিয়ে থামে। যদি তুমি অ্যালকালাইন মিডিয়ামে যাও তাহলে হাইড্রোজেন টাইপের লিঙ্কেজ তৈরি হয়, অ্যাজক্সি কম্পাউন্ডস তৈরি হতে পারে, এটসেট্রা এটসেট্রা। সো আমরা এখানে দুটো জিনিস দেখছি, একটা হচ্ছে TnHCl or lithium aluminum hydride or catalytic hydrogenation, which means palladium hydrogen. So these things can completely reduce the nitro into NH2, and if you do the reaction in zinc ammonium chloride aqueous ethanol, যেটা মলিকিউল বার্কার টেস্টে করা হয়, সেটা RNHOH অর্থাৎ N-alkyl hydroxylamine স্টেজে রিঅ্যাকশনটাকে থামিয়ে দিতে পারে। Next up reaction is the reaction of hydrochloric with hydrochloric acid of primary nitro compound. This is an interesting transformation where you can access a carboxylic acid starting from RCH to NO2, and this nitro thing is actually coming out as hydroxylamine. So this is a redox type of reaction. কি করে হচ্ছে? প্রথমে আমরা এটাকে অ্যাসি ফর্মের tautomeric চেঞ্জটা অ্যাকসেপ্ট করব, যেটা অ্যাসি ফর্মে থাকতে পারে। once you have the acid form, this oxygen is relatively basic. এই HCl দিলে তাহলে ওটা protonated হবে। Now this, look at this compound, this is a iminium type linkage, no? So this carbon is highly electrophilic, so এখানে water nucleophilic attack করবে, তারপর proton transfer হবে, হলে এইরকম একটা কম্পাউন্ড তৈরি হবে। Of course you have couple of OH groups, vicinal টাইপের OH on nitrogen. তো vicinal diol থেকে যেরকম ওয়াটার বেরিয়ে গিয়ে কার্বনিল তৈরি হয়, so you can lose a water molecule from here and you get N double bonded O. So this is like a nitroso compound, and when you have nitroso you also have a hydrogen, so this can undergo a tautomeric change like nitroso-oxime type thing, and once you have that, you have a carbon nitrogen double bond. It's an imine linkage. Under acidic condition you are boiling this whole thing, so this will undergo cleavage, so this will become a carboxylic acid. Look at the carbon, this is a oxidation number এখন হয়ে গেছে +3, দুটো অক্সিজেন আছে, তিনটে বন্ড আছে, তো +3 হবে, এইদিকে কার্বন আছে, ওর জন্য জিরো কন্ট্রিবিউশন থাকবে। and this carbon is that carbon যেটা অক্সিডাইজড হয়েছে, এবং এর অক্সিডেশন নাম্বার ক্যালকুলেশন করলে দেখা যাবে এটা ছিল -1. On the other hand, যে নাইট্রো যে এনটা ছিল সেটার অক্সিডেশন নাম্বার ছিল +3. Now it is becoming -1. NH2OH যখন হয়েছে তখন it is becoming -1. So এটা বেসিক্যালি এই কার্বনটা -1 থেকে +3 তে এলিভেটেড হয়েছে, আর এই নাইট্রোজেনটা +3 থেকে -1 এ ডিক্রিজ করেছে। সো এই রিঅ্যাকশনটা ইম্পর্টেন্ট রিঅ্যাকশন, কার্বক্সিলিক অ্যাসিড এবং অ্যাকচুয়ালি হাইড্রক্সিলামিন বানানোর জন্য এটা অনেক সময় কাজে লাগে, হাইড্রক্সিলামিন সিনথেসিসের জন্য কাজে লাগে। কারণ প্রাইমারি অ্যালিফ্যাটিক নাইট্রো নাও, তারপর সেটাকে ডাইলিউট HCl দিয়ে ফুটিয়ে দাও, 85% H2SO দিয়ে ফুটিয়ে দাও। Okay, the next up is nitro-acid-nitro tautomerism. We have already talked about this. Nitro form is resonance stabilized, acid form is not so, therefore the equilibrium is dominated by the nitro form. But when you actually try to deprotonate a nitro compound, it is pKa is around about 10, this hydrogen's pKa. So hydroxide দিয়ে যদি treat করো, তো you get a resonance stabilized nitronate ion. And if you look at this nitronate ion, এইটা হচ্ছে তোমার more stabilizing, more contributing structure, because oxygen এর মাথায় নেগেটিভ চার্জ আছে, এখানে কার্বনের মাথায় নেগেটিভ চার্জ আছে। So this has an important consequence, because the negative charge is mostly concentrated on nitrogen in nitronate. When you protonate the nitronate, it is the oxygen which undergoes the protonation.
simply because this is the more contributing structure, therefore it implies যে এর মাথায় নেগেটিভ চার্জ, এই জায়গাটা নেগেটিভ চার্জ ডেন্সিটি বেশি আছে কম্পেয়ার টু এখানে, তো আগে এইটা হবে, এই অ্যাসিনাইট্রো ফর্মটা আগে হবে। এবং এই যে অ্যাসিনাইট্রো ফর্মটা তৈরি হবে, এটা বেসিক্যালি একটা কালারলেস সলিড and it is soluble in the aqueous medium. But we know that this form is not very stable. So given enough time, this will tautomerize. Under this reaction condition, this will tautomerize into the nitro form, which is more stable, but its physical appearance is totally different from the acinitro form. এটা হচ্ছে একটা অয়েল টাইপের ইয়েলো লিকুইড, তার মানে সেইটা সেপারেট করবে অ্যালকালি থেকে, এবং উই উইল সি ফর্মিং অফ ড্রপলেটস। তার মানে নাইট্রো কম্পাউন্ডের মধ্যে যদি কেউ বেস দেয় তাহলে সেটা সলিউবল হয়ে যাবে ফার্স্টে, কারণ ওটা নাইট্রোনেট আনায়ন হয়েছে। তারপরে যদি অ্যাসিডিফাই করে তো ফার্স্টে কিছু হতে দেখবে, ফার্স্টে দেখবে যে কিছুই হচ্ছে না, কারণ সেখানে যে কম্পাউন্ড তৈরি হয়েছে সেটা অ্যাকচুয়ালি অ্যাসিনাইট্রো ফর্ম, বিকজ অক্সিজেন ইজ প্রোটনেটেড ফার্স্ট। But then slowly there will be separation of yellow droplets in the glass, on the glass of the test tube or beaker or whatever vessel you are using for your reaction, and then those yellow droplets will appear after certain time. So this is a case of which you can think of as a protonation of nitronate, you can think of as a kinetic control versus thermodynamic control. The protonation at oxygen is kinetically favorable simply because there are lots of negative charge here. Therefore, the activation energy for the acinitro form's protonation is much lower compared to the activation energy associated with protonating this form, because this will require protonation at carbon. Carbon does not share that much of negative charge, so oxygen or negative charge density is higher, and we have protonation there, preferential protonation there. But given time, this acinitro form will tautomerize, it will come back, and it will then again go back to the nitro. The nitro form being more stable, it is the TCP, and this one being forming faster will be the KCP. So this is yet another very nice demonstration of how the kinetic control versus thermodynamic control works in certain cases. Now this time we are going to discuss another name reaction, যেটা উলরিখ-নেফের, জোহান উলরিখ-নেফের নামে নেফ কার্বনিল synthesis. This was a very popular reaction before the advent of another name reaction, McMurray reaction, because this gives you access to carbonyl compounds. And as you know, as the famous organic chemist and writer of the book Protecting Groups, Philip J. Kosinski has put to you that at the beginning there was heaven and earth, and then God created the carbonyl group. What he meant was that carbonyl group is the most important functional group of the organic chemistry section. এই যে রেমটা রয়েছে অর্গানিক কেমিস্ট্রি, তার মধ্যে কার্বনিলকে আমরা বলতে পারি ইট ইজ দ্য কুইন অফ দ্য ফাংশনাল গ্রুপস। সো everybody wants to please the queen, everybody wants to have access to the queen, and this gives you access to the queen. If you treat a nitro compound with this, you get a nitronate, and when you treat that with 50% H2SO4 at room temperature, the final product is neither the acinitro nor the nitro, you get a carbonyl compound. So basically you are treating this thing with a 50% H2SO4 at room temperature, you are getting either an aldehyde or a ketone, depending upon whatever you are starting with. And this reaction is a little bit complicated one because you get an N2O as a side product. So how does this reaction go? How does this go? So overall, basically you are transforming, first of all, this hydrogen is being picked off by NaOH, and then you are treating with 50% H2SO4 room temperature. 50% H2SO4 is actually not a very innocuous reagent, but a যথেষ্ট পরিমাণে harsh condition, but you are doing this reaction at room temperature, and moreover you are getting access to carbon. So দুটো এক্সাম্পল দিয়েছি আমি এখানে। Obviously you have a couple of hydrogens here, so you will get a aldehyde, and if you start from a secondary nitro compound, you will get a ketone. These reactions are actually very clean, provided there is no acid vulnerable or acid labile groups present in your molecule. Then there will be problem, because 50% H2SO4 will do something to those things, and they will be decomposed or whatever like that. What is the mechanism of it? এবং এই mechanism obviously is not going to be easy, because I need to explain the formation of this N2O, how is it forming, and etc. But let us begin. এটা আমাদের দুই ইকুইভ্যালেন্ট দিয়ে শুরু করতে হবে, তার কারণ আমাদের এখানে দুটো নাইট্রোজেন লাগবে, N2O বেরোবে, so we start with two equivalents of this nitro compounds. Anyways দিলাম, দুটোই প্রোটনেট ডিপ্রোটনেট রয়েছে, ওই এর নাইট্রোনেট, এটা H2SO দিয়েছি, obviously নাইট্রোনেটের প্রোটনেশন অ্যাসিনাইট্রো ফর্ম হবে, অ্যাসিনাইট্রো ফর্ম এখানটায় OH হলো, but there is so much H2SO4 here that you actually get double protonation.
you actually get a double protonation. So this oxygen is also protonated, that oxygen is also protonated. So we can call this the conjugate acid of the acid-nitropon. Then what happens? Then basically this this iminium is extremely electrophilic now, because nitrogen is with a plus charge destroying away the electron tremendously. We have water, so এই দুটোর ক্ষেত্রেই ওয়াটার অ্যাটাক করবে, অর্থাৎ ওয়াটার এখানেও অ্যাটাক করবে, দুটো একবার এখানে আরেকবার আরেকটা মলিকিউলের জন্য এখানে। সো উই গেট টু ইকুইভ্যালেন্টস অফ দিস কম্পাউন্ডস। এবার রিঅ্যাকশনটা অনেকটা আগের মতোই যাচ্ছে। দেন ইউ লুজ আ ওয়াটার মলিকিউল ফ্রম দিস টাইপ অফ থিং। সো জেমিনাল ডাইওয়াল থেকে যেরকম ওইচ বেরিয়ে যায়, আগেরটায় ওদের আমি ভিসিনাল বলে ফেলেছি, দ্যাটস নট ভিসিনাল, দ্যাটস অবভিয়াসলি জেমিনাল। 1 মিনস জেমিনাল, জেমিনাল থেকেই একমাত্র এই ধরনের স্পন্টেনিয়াস ডিহাইড্রেশন হতে পারে। সো H2O বেরিয়ে গেছে, বেরিয়ে গিয়ে এই জিনিসটা তৈরি হয়েছে। Now under this reaction condition a diazotization type reaction takes place. Diazotization reaction কি রকম? ধরো ArNH2 দেওয়া আছে, তার মধ্যে NO+ দেওয়া আছে, নাইট্রোজেনের লোন পেয়ার কি অ্যাটাক করে না? তো এখানে একটা নাইট্রোজেনের লোন পেয়ার কি এখানে অ্যাটাক করবে এবং এই N ডাবল বন্ডের ওটা প্রোটন পিক আপ করে নেবে। And then there will be elimination of a hyponitrous acid by complicated set of arrow movements. You will get a release of a carbonyl compound. Couple of carbonyl compounds will be releasing, one from here, the other from here. You will be releasing two carbonyl compounds and N double bonded N OH. That's a hyponitrous acid which will lose H2O to give you N2, which is nitrous oxide, also known as the laughing gas. The mechanism is decidedly complicated. I don't think that they will ask you for the mechanism, but they can ask you for this type of conversion, how to do that. Remember, just like von Richter reaction, there is a diazotization type step available here. Remember von Richter that we studied in nucleophilic aromatic substitution, no? সেটা আমরা পড়েছিলাম ওখানে, তো তার মতো এখানে একটা এই জিনিসটাও আছে। Now, people have also come up with alternative mechanisms where this thing does not undergo diazotization type reaction and it undergoes a protonation and then loses a carbonyl compound and HNO nitroxyl, which dimerizes to a hyponitrous acid and finally losing minus water, you get into a compound. But these mechanisms are, it's complicated. NEF synthesis can also be affected by oxone. Now, oxone is which is an oxidizing agent of a combination of several salts. The main thing is potassium peroxomonosulfate, and it is actually a potassium salt of Carrot's acid. Remember Carrot's acid, dienol phenol যখন আমরা পড়েছিলাম, H2SO5। তো এখানে আমরা NaOH ডাইসোডিয়াম হাইড্রোজেন ফসফেট দিয়ে এটাকে অ্যানায়ন তৈরি করেছি, তারপরে অক্সন দিয়ে H2O দিয়ে রুম টেম্পারেচারে রিঅ্যাকশন করা হয়েছে। 50% H2SO গুলোর থেকে far better. The reaction mechanism is outlined here. If you are interested, you can look into it. This oxygen is obviously the electrophilic oxygen because of the peroxyl linkage, and the leading group here is HSO4- resonance stabilized. And then finally, after rearranging, getting a epoxide kind of an intermediate 3-membered ring, a heterocyclic ring where one nitrogen and one oxygen being present. This is very unstable because NO bond is present here, nitrogen is plus charged, so it wants to get rid of all these things. You will lose ultimately a NO2- and a carbonyl group. But these reactions were, at one point of time, they were very, very popular because it gave access to relatively easily carbonyl compounds starting from nitro. কিন্তু তারপরে একটা রিঅ্যাকশন এলো যেটা হচ্ছে ম্যাকমারি রিঅ্যাকশন, জন ম্যাকমারির নামে, এবং সেই রিঅ্যাকশনটা আসার পরে এই ডেভেলপমেন্টের পরে নেফ কার্বনিলটার এখন গুরুত্ব অনেকটাই কমে গেছে। It's not exactly as important as it was used to be. So aqueous TiCl3 দিয়ে রিঅ্যাকশনটা করা হয়, প্রাইমারি বা সেকেন্ডারি নাইট্রো কম্পাউন্ড থেকে তুমি কার্বনিল বানাতে পারো, এবং এর মেকানিজম ডিসাইডেডলি কমপ্লিকেটেড. উই আর নট গোনা গো ইনটু দ্য ডিটেলস অফ দিস মেকানিজম বিকজ দ্যাট ইজ নট অ্যাপ্রোপ্রিয়েট অ্যাট ইউর লেভেল. উই আর অনলি গোয়িং টু টেল ইউ যে এর যে স্টেপসগুলো আছে, ইট ইজ বিলিভ টু বি প্রসিডিং ভায়া, ফার্স্ট অফ অল ইট ফর্মস অ্যান অক্সিন, then it forms an imine which hydrolyzes to a carbonyl compound. Instead of focusing on the reactions mechanistic details, let us try to see how this reaction can be used for the synthetic manipulation. Suppose you have been given a target of this thing. Now immediately you can spot that there is a 6-membered ring with a double bond. So we can think of Diels-Alder reaction, যেখানে butadiene type fragment, একটা diene, তার সাথে ethylene fragment অর্থাৎ dienophile, তার রিঅ্যাকশনে 6-membered ring with 1 double bond তৈরি হয়, এবং that is a very popular reaction.
So if you think of retro Diels-Alder reaction, so you can move the double bond here, you can come here, double bond here, and you can go here. So this is basically cycloreversion. I am thinking in terms of cycloreversion, but actually the reaction that I am looking for is this one. I will get a butadiene, which is more or less easily available, but the other part, the dienophile, is a difficult one to get because this is a ketene. That's very difficult to prepare. You have encountered this type of things in undisturbed reactions, but those are reaction intermediates. It's very difficult to isolate them in general process. তো তাহলে আমি কি করব? এখানটায় কার্বনিল আছে, আমাকে কার্বনিলটাকে তাহলে কিছু একটা চেঞ্জ করতে হবে। I need to do a functional group interconversion, which means that I will convert this carbonyl into something which will facilitate this disconnection. In turn, আমরা যদি উল্টো দিকটা ভাবি যে তাহলে এই রিঅ্যাকশনটা আমরা যদি করতে পারি তাহলে আমাদের এই retrosynthetic analysisটা valid. এবং এই reaction, this transformation will require conversion of this secondary nitro into carbonyl. We know that McMahon reaction can do that. Therefore, we can think in terms of retrosynthetic analysis that let us replace this double bonded O with a NO2. Now, if I think in terms of Diels-Alder cycloreversion, I will get butadiene and I will get a alpha beta unsaturated nitro compound here, which is not so bad because alpha beta unsaturated nitro compound, this looks like N double bonded O. Think in terms of carbonyl. So this is alpha beta unsaturated carbonyl, so come from aldol. The enolate is not from a carbonyl but from a nitro compound. So that's basically a nitro-aldol reaction, which is also known as the Henry reaction. We know about these things. So the forward synthesis will be like that. Take CH3NO2, take acetaldehyde as your enolate acceptor. So that's your electrophile. Acetaldehyde is much less acidic, CH3NO2 is much more acidic. So do this reaction with potassium carbonate. Potassium carbonate will successfully deprotonate the CH3. In ethanol medium, it will successfully deprotonate the CH3. It will become CH2 minus, it will attack here, this will become O minus, then protonation, then loss of water leading to preferably the trans isomer. Doesn't really make any difference because we are not going to be bothered with the stereochemistry. Diels-Alder reaction. The Diels-Alder reaction is stereospecific, supra-supra interaction, which means the stereochemistry of methyl and nitro will be preserved. They were trans to begin with, they will end up trans. And because of this molecule is chiral, we will not get enantioselectivity because there is no chiral influence in the reaction mixture. So you will get a racemic mixture. Doesn't make any difference, no, because you are going to do this reaction, going to convert this NO2 into C double bonded O. So the stereochemical information is lost here. It doesn't matter whether you have started from NO2 is back or front, doesn't matter. So carbonyl hoye jabe aqueous TiCl3 diye. What is most important to understand is that from this thing, from this nitro-aldol, you can understand that this fragment corresponds to an acyl anion, which is obviously an illogical nucleophile, because you can easily deprotonate a nitro compound and get a negative charge right adjacent to nitro, and that can be, in later stages, that nitro can be converted to carbonyl, which means that this synthon or this nitrogen anion derived from nitroalkane, which contains at least 2 hydrogen atoms, corresponds to an acyl anion synthon, which is an illogical nucleophile. Why do we call it illogical nucleophile? Because carbonyl carbon upore negative charge thaka to it's not possible. No, it's not doable. Carbonyl carbon to electrophilic hoy, সেখানে nucleophile এসে attack করে, but you are requiring a synthon which has this type of fragmentation, then that's obviously an illogical nucleophile. Another illogical nucleophile of this sort is, of course, take a couple of moments to guess. Do you come up with something in carbonyl chemistry? Dithions, obviously. Aldehyde এর সঙ্গে 1,3 ethane dithiol reaction করো, করার পরে সেটাকে যদি তুমি সোডিয়াম হাইড্রেট দিয়ে ট্রিট করো তাহলে ওখান থেকে প্রোটন খেয়ে নেবে, dithiocetals. ওকে, if you don't remember, please revisit that concept. তো সেই জন্য আমরা এবার এইখানটাতে এই জিনিসটাকে কাজে লাগানোর চেষ্টা করছি. We are at the fag end of this discussion. So nitronate ion as a nucleophile, couple of reactions we will see: Henry reaction and conjugate addition. Henry reaction is nothing but aldol, and conjugate addition is nothing but Michael reaction. You know all these reactions from your semester 3 class. Therefore, I have been given alpha hydroxycarbonyl. I can treat this thing as an alcohol. Therefore, I can think of just HOCC. And if I think of HOCC, then this is what I get. I get a carbonyl from here, this fragment. Of course, I get a carbonyl. That's a A1 synthon acceptor,
এবং সেই অ্যাকসেপ্টরের যেখানে প্লাস চার্জ আছে সেখানেই ফাংশনাল গ্রুপটা আছে OH, সো দ্যাটস A1, আর অবভিয়াসলি এইদিকে একটা মাইনাস আছে, সো দ্যাটস বেসিক্যালি D1, ডোনার সিম্পটম। তো এইটার জন্য আমরা তো বলছি যে এটা তো ওখান থেকে আসবে, আমাদের নাইট্রোনেট থেকে আসবে, তো নাইট্রোনেটটা কোথেকে পাবো? অবভিয়াসলি নাইট্রো কম্পাউন্ড প্লাস বেস থেকে পাবো, বলার কি আছে। সো আই উইল ডু দিস রিয়াকশন, এটাকে নেব, এটাকে বেস দিয়ে ট্রিট করবো, এটা মাইনাস হবে, তারপর এটার সঙ্গে আমি অ্যাসিটালডিহাইড অ্যাসিটোনের রিয়াকশন করবো, অ্যাসিটোনের রিয়াকশন করলে এটা এটা এখানে অ্যাড করে যাবে, অ্যাড করে গেলে আমি পাবো এখানটায় বেসিক্যালি দিস কম্পাউন্ড। লেট মি ড্র দিস থিং আ লিটল বিট ফর ইওর কনভিনিয়েন্স। সো এখানটায় কি থাকবে? এখানটায় NO2 থাকবে, আর এখানে OH থাকবে, তারপরে আমি ম্যাকমারি রিয়াকশন করে দেবো, দিস NO2 will be replaced by carbonyl, that's it. So suppose you have been given a 1,4-dicarbonyl compound. This type of compounds will always create problems, as you will see in your retrosynthesis classes when you talk about this represents dissonant systems. Therefore their disconnection, anyway, anyhow you cut them, they will throw at you a illogical symptom. তুমি যদি এইখান থেকে কাটো, কেটে যদি এর মাথায় প্লাস চার্জ দাও, তাহলে this becomes A3 is good because carbonyl carbon electrophilic, alpha carbon nucleophilic, beta carbon is electrophilic, therefore this is logical. And you can think যে যদি আমি alpha beta unsaturated carbonyl compound নিই, তাহলে এখানে অ্যাটাক করবে nucleophile এবং I will have a Michael type addition, so I can establish a new bond at the beta carbon without much hassle. So this is obviously methyl vinyl ketone, alpha beta unsaturated carbonyl. Do not be tempted to synthesize this via aldol reaction of formaldehyde and acetone, because that thing rarely works. We will go for manic. Think why we should not use aldol here. That is a concept which you should know at this point of time. If you don't know, consult me or refer some books or revisit your old study materials. But the problem is with the other thing. এখানে যদি অন্যটা নিই তাহলে এটা হবে D1। এখন খেয়াল করে দেখো, এখানটায় তুমি মাইনাসও নিতে পারতে, দ্যাট উড হ্যাভ বিন D3, and এখানটায় প্লাস নিতে পারতে, দ্যাট উড হ্যাভ বিন A1. A1 is good because carbonyl carbon is positive, so in that case that is logical. But A3, I mean D3, that's very bad, কারণ বিটা কার্বন অ্যাকচুয়ালি পজিটিভ হচ্ছে তার নর্মাল পোলারিটি, if you put a negative here then that becomes a illogical nucleophile. But we are not concerned about that right now. We will talk about those things when we discuss the retrosynthesis of 1,4-dicarbonyl compounds. But let's just say how to do this reaction with this D1 illogical nucleophile. We know that this is represented by the nitronet, accessed by deprotonation of the nitro compounds. So that's okay. We know that we know these things will happen. The first reaction is obviously this one, aldol-Baric reaction, এবং এটার পরে তুমি এখানে ডিহাইড্রেশন করতে পারো, তাহলে নাইট্রো অ্যালকিন হবে। এই বিটা নাইট্রো অ্যালকোহল থেকে তুমি যদি অ্যাকুয়াস TiCl3 দাও, তাহলে আলফা হাইড্রক্সি কিটোন হবে। তুমি যদি একে রিডাকশন করো, তাহলে বিটা অ্যামিনো অ্যালকোহল পেয়ে যাবে, and so on and so forth. So these things are having huge potential, and this reaction is named after Louis Henry, which is named after this French gentleman, French chemist, and known as Henry reaction. And you have also the Michael reaction. The Michael reaction হবে, Michael reaction এর জন্য you need a Michael donor, so the nitro compounds can also act as an excellent Michael donor, where the alpha beta unsaturated compounds are Michael acceptor. So 1,4-dicarbonyl compound তৈরি করার জন্য বা alpha hydroxy carbonyl তৈরি করার জন্য we can use the aliphatic nitro compounds. The conjugate addition reaction is something like this. So this is a Henry reaction, and this you have another example of the Henry reaction, where benzaldehyde is reacting as the electrophile. This is going to give you the enolate equivalent, and finally dehydration will give you a nitroalkene. And if you have a conjugate addition happening, this is obviously mesytyl oxide, which you get from the aldol condensation of acetone. You have to do that reaction in Soxhlet apparatus with barium hydroxide. I hope you know why barium hydroxide, why not sodium hydroxide, why Soxhlet apparatus, etc., etc. These are the questions that you should know. But let's not go there. At least at this point of time, that is not my concern. My concern is that how the conjugate addition reaction will take place, because this is a resonance stabilized anion. This is very soft, and if it is very soft, then it will be predisposed to the attack at the soft electrophilic beta end, and therefore this reaction will now take place where you get an enolate. This enolate is actually highly basic, much more basic compared to the nitronet, and therefore it will be preferentially protonated to give you this compound, which is a 1,4 kind of addition product. And then
aqueous TiCl3 will knock out this nitro and install a carbonyl. So you get 1, 2, 3, and 4, 1,4-dicarbonyl compound. One example, this is the Michael donor. This Michael donor, you will get a negative charge here. This is the Michael acceptor. You are supposed to make it attack here. And so this is basically the new bond that you are forming. And TiCl3H2O will knock your nitro out and dutifully install a carbonyl here. এখানে 1,4-dicarbonyl তৈরি হয়ে যাবে, heptane 2,5 dione. It is 2,5 dione, but remember this is a 1,4-dicarbonyl. If you number this one, then this is 4. Or if you number this one, then this is 4. So 1,4-dicarbonyl, those are dissonant systems. What are dissonant systems? We're going to talk about this later. But this is a challenge, a synthetic challenge for organic chemists. So we get 1,4-dicarbonyl very, very easily. And nitroalkanes being softer in nature, being highly the anion derived from nitroalkane, I mean, being very less basic compared to the enolate that is going to be formed in the Michael reaction, because basicity of this is very important compared to the basicity of this one. We need this to be more basic compared to that one, because this one has to be preferentially abstracting the proton from the reaction medium, because if it does not, then it can further react itself as a as an enolate, and you will be losing your product. You will be getting a polymeric material. So basically you need this thing to be less nucleophilic, more basic, so that this gets protonated and becomes coiled. Okay, থামিয়ে দিতে হবে, যাতে further reaction না করে. This is another concept about Michael reaction which you should know. যে Michael reaction করার সময় কি কি জিনিস মাথায় রাখতে হয়. আমরা 1,4 কে প্রমোট করছি, 1,2 টাকে আমরা চেষ্টা করছি যাতে 1,2 টা রিভার্সিবল হয়, অর্থাৎ রিঅ্যাকশন ইজ আন্ডার থার্মোডাইনামিক কন্ট্রোল। সফট নিউক্লিওফাইল হলে ভালো, বিকজ বিটা ইলেকট্রোফিলিক, বিটা কার্বনটা সফট ইলেকট্রোফাইল, তো ওখানে অ্যাটাক করার কথা। And also the most important thing is that the enolate that you are going to get, that should be preferentially protonated compared to the enolate or enolate like anion that was at the beginning of the reaction. কারণ যদি A more basic না হয়, যদি A more basic হয়, তাহলে A মিডিয়ামে অ্যানায়ন হিসেবে থাকতে চাইবে না, প্রোটন খেয়ে বসে থাকবে। এই যে অ্যানায়নটা তৈরি হয়েছে, এই কিন্তু ফার্দার রিঅ্যাকশন করতে থাকবে। So you need this thing to be more basic. But those are the technical details of Michael reaction. We are not supposed to talk about these things here with the huge syllabus and whatnot. We are not supposed to talk about this. But as you know, organic chemistry is like weaving a cloth. If you have started with due diligence, then your cloth will be beautiful. If you have not, then you won't be able to put on your cloth and go out. So পুরোনো জিনিস তো সবসময় মাথায় রাখতে হয়, এবং সেই জন্য এই সমস্ত কথাবার্তাগুলো চলেই আসে। আরেকটা ফাইনালি আমাদের যেটা আজকের আলোচনার শেষ বিষয়, সেটা হচ্ছে ডিফারেন্স বিটুইন দ্য 3 ডিফারেন্ট ক্লাসেস অফ অ্যালিফ্যাটিক নাইট্রো কম্পাউন্ডস: প্রাইমারি, সেকেন্ডারি অ্যান্ড টার্সিয়ারি। টার্সিয়ারির অবভিয়াসলি কোনো আলফা হাইড্রোজেন নেই, এবং সেটাকেই আমরা অ্যাকচুয়ালি এক্সপ্লয়েট করব। যদি প্রাইমারি নাইট্রোঅ্যালকেনের সঙ্গে রিঅ্যাকশন করি, তাহলে সেখানে HNO2 সঙ্গে রিঅ্যাকশনে দুটো হাইড্রোজেন এলিমিনেটেড হয়ে গিয়ে এখানটাতে একটা নাইট্রোলিক অ্যাসিড তৈরি হবে। তো ফার্স্টে এখানে নাইট্রোসেশন হবে, তারপরে অবভিয়াসলি সেকেন্ড হাইড্রোজেনটা টটোমেরাইক চেঞ্জ হয়ে এখানটায় একটা অক্সিন টাইপ লিঙ্কেজ তৈরি করবে। This is acidic proton, so if you take away this NaOH, if you take away this proton with NaOH, you will get a nitrolic acid anion which is red in color. Obviously, that type of tautomerization cannot happen with secondary nitroalkane because it only has one hydrogen. So এখানে nitrosation টি হবে, but in alkali medium that's just blue in color. So একটা alkali medium red in color, এটা blue in color, and you don't have anything to say with tertiary nitro compounds. Okay, কার্বনিল কম্পাউন্ডের সঙ্গে যখন নাইট্রোসেশন রিঅ্যাকশন হচ্ছে, তার আমরা we should be able to spot the similarity of the reaction of a primary nitroalkane or a secondary nitroalkane with the carbonyl compound. এখানে যেরকম n ডাবল বন্ডেড ওর পাশে হাইড্রোজেন থাকলে নাইট্রোসেশন হয়ে যাচ্ছে, n ডাবল বন্ডেড ওর পাশে হাইড্রোজেন থাকলে নাইট্রোসেশন হয়ে যাচ্ছে, তো কার্বনিলের ক্ষেত্রেও তাই হয়। যেমন তোমাকে যদি বলে যে এই কম্পাউন্ডটা থেকে তোমাকে এই কম্পাউন্ডটা কি করে বানাবো, দিস ইজ 1,2-dicarbonyl, 1,2 bifunctional compounds, you will again see those are dissonant systems. They create problems. তো আমরা যদি এইটাকে বানাতেই চাই, সাইক্লোহেক্সামিন এর মধ্যে দুটো কার্বনিল পাশাপাশি, I will do an FGI and I will think in terms of hydrolyzing this oxime. If this oxime, if I can form an oxime here, then it's good. The oxime tautomeric form হচ্ছে nitroso, so maybe it was nitroso which was getting converted into oxime, which was supposed to be hydrolyzed into my 1,2-dicarbonyl compound.
So can I install a nitroso group here? Actually, yes, I can. I can think in terms of disconnecting this one. So the nitroso will come from NO plus, which is obviously coming from HNO2, and I will need a nucleophilic center here. Not necessarily minus. This is just a symptom showing you যে এখানে মাইনাস চার্জ আছে মানে ওই জায়গাটা নিউক্লিওফিলিক এন্ড হবে obviously if you can have a negative charge here you cannot possibly have NO plus in the reaction medium. Those two are incompatible, but we know that this is a D2 synthon, donut 2 synthon, and carbonyl donut 2 দুই রকম ফর্মে হতে পারে। একটা হচ্ছে enolate, সেটা বেসিক মিডিয়ামে, আর একটা হচ্ছে অ্যাসিড মিডিয়ামেও কিন্তু তার enol ফর্মটা থাকে। enol ফর্ম এটা বিটা কার্বন আলফা কার্বন নিউক্লিওফিলিক and NO প্লাসের সঙ্গে রিঅ্যাকশন করে এখানে NO ঢুকবে আলফা নাইট্রোসো কার্বনিল which will tautomerize into the oxime which will be hydrolysis dutifully to the 1,2 dicarbonyl compound. I wanted to present this thing to you because 1,2 dicarbonyl synthesis we will have to discuss, as well as I wanted you to see যে এর আলফা কার্বন এর আলফা পজিশনে যদি হাইড্রোজেনস থাকে you can install a NO plus group here, such as the case with primary and secondary nitroalkane which you are using the reaction you are using to distinguish between the three different classes of nitro. So this ends our discussion in aliphatic nitro compounds. Hopefully you have enjoyed it. Thank you for your patience and I will see you in the next one.